Make go amogela gape to Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Seatla Tshosa. Mo tsatsing la gompieno we'll be discussing travel. Re tla re bua ka ditsela tse di harologaneng tse leng gore batho ba di tsaya ga ba batla go ikhutsa. Ra itse gore mo gae mono batho ba bangwe ba rata go gae ba thola batsadi, ba bangwe ba rata go merakeng, ba go thola dikgomo tsa bone le masika a mangwe a bone, ba bangwe ba tsamaela go mahatsheng a mabapi. Mme dio tse tsotlhe ke dio tse leng gore di ja mo pateng. A mme re le bantsi ra afforda. A mme dio tse ke dio tsa rona kana ke dio tsa batho ba ile gore ba humile. Hela ka ile toelo mo tsatsing la gompieno re ta bona le moitsangape o ile gore they organize this travel adventures gore a ta re thuse gore ra bolla yone kgang ya travel le gore re ka ithuta mo go yone. But before we get into that conversation, ra go tsamaya ra go bua le balatedi ba Masheleng ruta gore a mme bone ba ete ba igolla polosa dithogo ba ete ba travel re sa dinako mme re tabogela go bona re go ruta gore ba re I'd say 50-50. Yes and no, because it depends on where you go and how, if you can afford it, but it just where you go, but not. Probably, I would say it depends on the budget, but it's not expensive. It depends where you want to go, what you want to do, and how you're going to do it, and your connections as well. And you'll be doing it for yourself. Yes, I believe traveling is very expensive. It's not expensive. How na le budget hela tota. How uruira so se batlang o se rata. It's not expensive for you. Not really expensive. If you like how una le budget, then things will go well for you. I've traveled around Botswana. I've traveled South Africa, Zambia, and I've been to the UK and France. Joburg, South Africa. We've been to Mozambique. We've been to Ghana. Normally the traveling is for inali purpose on. But I've been to Namibia, but then at least good trip here. I've been to Zambia, it was like a wreck. To Zimbabwe and Minili, it was like a wreck. Hey, shiripata. You can't have time with Jimmy, but if I had the chance. I don't travel a lot, so when I travel, it's normally church days. So it's Joburg, but or I go home. It's Pique, it's Gabs, and just around surrounding areas. My parents paid for me to travel for those times. I was still quite young. But in terms of me traveling as an adult on my own budget, I managed to make it to Cape Town and Zambia. In order to travel, you need money. So where do you get the money? From God. But I get my idea, nothing else. If money hella, can I get beraka hella? I would say like people are every year. I'd go somewhere. Traveling is important so that you just get out of your basic routine, get out of your head a little bit and refresh. So that like whatever issues that you're dealing with in one place, you can go somewhere where they really don't exist. The people that you're not really, or people that you're not vibing with, they don't exist there. So you're just like free to just relax and recreate yourself. It helps a lot. To learn different diversities, different cultures, and also for different. All I know refresh my mind. How you can tolerate stress or you can stress, but it has as how buako. It's refreshing and you give a peace of mind. Happy you learn new things like the culture, you learn different cultures. Yeah. You learn new things. We learn every day. So by traveling, you meet new people, new environment like what we are doing now. We've been to UB University of Botswana. Right now, we're just coming from the museum, Botswana Museum. Then right now, we're heading to the State House. So we're just exploring how it is like in Botswana here. Yeah. Apart from that, traveling is therapeutic. Sometimes might have stresses or whatever. So when you travel, there's a healing that comes within. From traveling, it comes from within and from the external environment. So I would say traveling is therapeutic. Yes. Traveling. One thing that I've realized about traveling, the few times that I have, one, you need a change of scenery, a change of environment. It helps you meet new people, like you make friends everywhere. And like, to be honest, a change of scenery can do you good. Especially like, we live in a world where it gets, In terms of low budgeting, usually you go on public transport. Maybe you can use the bus from Franstown to Cape, yes, or even with relatives.
we can take that opportunity. They're like that time I told you about the connections. Who do you know? So my favorite relative in Botswana is like, now my mom stays here. So it's on a low budget. So yeah, those are things that you can incorporate to make your traveling expenses lower. Just have bucket listing, Anna, restaurants, places you want to go, and solo dates. I like cafes, those hidden treasures, Anna, where you get there and there are not a lot of people because a lot of people don't know about it, and you're just there alone with your book, and yeah. Camping. You can go camping on a low budget. Just go grab a tent, look for a campsite. They're usually cheaper than chalets, I believe, or lodges. So I believe camping is or like crashing over at someone's house. Couch surfing. But not I've been to other countries, but I guess I can move from here, then Manzila. But I feel our bo Francis Town bo Kasana, place a lot in Relabatan have to go there before Ratalaquant. Because if Lorbotan has many beautiful places, we haven't been there to that. Harisero or happy, but the thing a relative was a mark, like a hanky mac. ke tsaya ke re le ba ikutlwetse balatedi ba Masheleng ba tlhalosa gore nya mme dikgang tsa travel ke dikgang tse le gore ba di tlhaloganya ebile ba itse botlhokwa ba teng gore motho o tshwanela ke gore ka nako nngwe a lapolosa tlhaloganyo. Ba le bantsi ba bua gore go na le kwa e leng gore ba teng kwa e leng gore maybe it's cheaper for them, ba bona gore ke gone mo e leng gore ba go afforda. Ba bangwe ba dumela hela gore tota travel is a very very expensive adventure. Ke ka mo letsatsing la gompieno re biditse re Kgaofelo George o e leng gore o tswa ko ke Motswana Tour e le moitseanape tota ka dikgang tsa tourism and adventure gore a to re tharolela gore what are the best ways of going about travel, le gore ha o tsamaya mahelo a harologaneng go siame wa ko kae o ka baballa pataga go ka tselentseng jang. Mo letsatsing la gompieno re taba re bua le ene a tlhalosatse le tse dingwe tse dintsi o ska wa suta. We'll be going for the break ha re bua ka re taba re simola puisano ya rona le Teach them to save, to grow, and to dream. BBS Bank's Youth Account, where little steps lead to a big future. BBS Bank. How far can we go? mme ke go amogela gape and thank you so much for staying tuned in. Ne ke go tshepise before the break gore mo letsatsing la gompieno taba rena le Mr. George. Mr. George mme ke go amogela Masheleng. Thank you, Raki. I itumela go be ke le mo Masheleng. Wonderful. Yes, sir. So tsatsing re bua ka travel. Kana dilo tsa travel tse ga ntse dira dipatiso to nna go ntse go togona le di-holiday homes. Yes. Bahumi ke bona ba e leng gore ba toetse thata ka dikgang tsa go nna ntse ba move ba kwa le kwa. Bontsi ja batho ba e leng gore gongwe ba re ka re ba dikubo khutshwane kana dipata tsa bona ga di boteng ba nna ba laela ka budget gore bona they can't travel, that is just luxurious. What would you say to people like that? Gone mme ke boammaaruri bontsi ba dinako re bona travel le so se turana and rona ba re lebeleng pata go dingalo gore re ka e akanyetsa ka goneng ga o lebile mafaratlhatlha kana ke re marenyana gantsi o tlhelele goreng go supiwa di-holiday home jaaka o bua, go supiwa expensive and luxurious flights, go supiwa ke tla reng di-hotel stays e leng gore tota ke tsa selebego sa go godimo. So ho lebile o le Motswana wa re assessment go ha go tlo go tura tota nka ka kgona go afford. Mme ba mmaruru ba kgang ke gore ga se nnete kgang eo, ke kgang hela gore ga re lebelele dilo ka go tshwana, ga re iphe nako ya gore re amogela gore okay fine. Nna ke nna mo Botswana for example, go na le mo gae se le gore nka se etela kgotsa that's closer to my backyard that I can take some time to go see. And go mo go ira gore le Motswana wa tshabe travel. I can give you an example. Go tswa ya la Gampieko game reserve ya Gaborone e tsana ka 20 pula tota ebile 15 pula go ya go teng hela o ta bona diphologolo ka go harologana and o tsana ke phefonyana e leng gore e tshwana le motho ha ile go Kruger National Park
You have to book into a private stay ka nako tsotlhe, and then o na le game drive tse di kalo. Mme ke buang ka yone, how do you etse 15 pula hela mo kaolong? O tsamaya ka koloi ya gago le potlana le bana ba gago, le kgona go fiwa tšhono ya gore le nne le picnic-nyana le ijele dijo tsa lona, le bone ditshwene, le bone dikgabo, le bone eng le eng le eng. So ke dumela gore it's more of go tlhoka go nna le kitso e e rileng ka lehelo leo mo go lone kana locally, or understanding what local travel is. And ke dilo tse e leng gore gantsi e hokotsa kakanyo ya rona re baTswana go amogela gore travel ga se ya go tura hela. Go na le tse re di go letlang gore o kgona gore tsene mo baseng o ye go bona Old Palape. Old Palape is for free. Go bo bona di-monument-e, di-gorge, bone bo Homerine. Ha o motlhele gore o kgona gore o tseye sekotse ka rayela go gae, bo tsena ga go Homerine, go tuyalo ke batla go bona gorge. Ke dilo tse e leng gore there are cheaper ways of travel, and one has to either ask more about it or have the interest and understand that your kind of travel is your own. It's more for personal growth, it's more for your personal peace, it's more of your time. Maybe le ne ke batla go tsena gone go gore maybe gongwe re define kana re tlhalose the meaning of travel, because I think gongwe maybe go na le misinterpretation ya travel gore ra eng le gore tiro ya yone ke eng. I mean, your experience hela ha o nna ntse o bona batho ba traveler, what is it that they want to achieve? Tota bontsi ba nako batho ba batla go sedila tlhaloganyo. Jaanong go mo go ntsha gore it's more of a personal growth or a health point of view to say ke batla go ikhutsa. Ene go ikhutsa go a harologana, go ne ikhutsa ko lapeng. Mme ha o ikhutsitse o se ko lapeng, there's a different feel or a certain freedom you get, or a time out. A itse gore gantsi bana ba kgalemelwa go tsena mo khoneng o didimale gore o akanye ka se o se dirileng. Le wena hela ha o tsaya tshwetso ya go travel, you have a pause into the chaotic lifestyle e leng gore ke tse re e tshelang mo lapeng. And ke dumela gore travel to motho go a harologana. Ba bangwe ba na le personal retreat e leng gore gongwe ba tsena kwa ba dira bo meditation, ba dira bo yoga and the like. Bangwe to them it's more of therapy e leng gore a peace of mind. Bangwe they just go and see clarity in terms of water bounded areas. Gongwe o ka ya Hanokeng, gongwe o ka ya to a river, gongwe o ka ya to the ocean. Me go a harologana gore to you as your personal thing is that ke rata travel ka mabaka ana le ya. And gantsi ke dumela gore e kgakala thata le the actual events or the actual activities you are going to do. It's more about a personal thing, and go a harologana. Or it speaks more to our spiritual being, because ha ke utlwa o tlhalosa motho o batla go ikhutsa, o mongwe gongwe o batla go aga metsing, o mongwe o batla go pagama thaba, o mongwe o batla go ya gae. I think re le baTswana re tswa kgakala re tlhaloganya travel. Re tswa kgakala re e Ke tlhaloganya. dumela gore go raya gore go dilo tse ka bontsi di ka tswa di sentswe ke go tla ga maranyane, re bona go pagamiwa di-flight-e, go iwa ko bo Burj Khalifa, but nnete e le gore go travela re tswa kgakala re ntse re go dira. So what would you say to motho e leng gore a re I don't have a lot of money, but ke na le keletso ya gore ke kgone gore ke travel, which steps would you recommend them to do? The first step is to define why you are traveling and what it makes for you, right? The second step would be gore upon your travel o iletsa go achieve eng, ke di-goal ya kere. And then the third step is to be realistic about your own budget. A re boele ko morago, ga re define what it means for you, ya ka ntse ke tlhalosa gore it can be different things. Let's say I want to travel and I kena madi, gongwe ke amogela madi ya ko tlase. Nka simolola pele ke nna realistic gore okay fine, ke amogela 2,000 pula. Mo 2,000 pula teng ditlamelo tsa me hela tsa bo rente le ka ke tswentse di hinderang go eletsa go travel ga me, but nka sacrifice gona coffee ka 20 pula, then nka itirela funding yana e leng gore e lebagane towards this travel. I get after defining where I want to go and how, then I'll get the answers gore go ka jarata bokae. I get that way. Now you can give yourself a realistic time frame. Ke ra re gongwe le se ke batla go
kgalagadi gongwe ke batho go a gantsi akere and go gantsi ke a itse gore go na le Kuru Arts for example. It's one of the activities tse ke a ditsang gore nka ya go bona the artistic feel and why Kuru Arts was established. These are historical sites akere and then me gongwe ke itlhaela gore nyamme ga go di turile go toa di jara di le 100 pula akere so ke ipha gongwe kgwedi kana kgwedi tse tharo gore ke tsenya 20 pula ke tsenya 20 pula ke tsenya 20 pula ke a utlhela gore ke kgonne go achieve goal ya me ka nako ya 3 months then I know gore from now on until September ke tlo kgona gore ke go ke eletsang go a teng jaanong ga re batho ba ska ba akanya big is gore or internationally. What we are trying to say is being realistic means you are able to achieve your small wins. And the more you achieve your small wins, the more you get to know it. So now, once you have that, then why it's all okay, fine. Mode of transport king, go tlhokana leng. So ndi o tsotletse di tla go araba dipotso tsa gore a nka afford kana nka se ke afford. As on now, it's quite easy for you to now start doing your time or doing your due diligence and about travel. Zora ha o rialo a re sentse re le ko sekolong ne re na le maikelo a mantsi. Yeah. Ne re na le tumelo ya gore we are going to go to different countries that we liked. Ha gongwe kwa eleng gore go na le batho ba re ba followang ba re ba sala morago ba re ba ratang. Ke lemoga ko morago after years of working gore that hasn't materialized, but we have made a lot of money a leng gore ka bana re leta gore re tsamaye ke batla gore re tseye motsotso ra go ikhutsa a re boape ke batla gore a bo re tswalela re atolosa yone kgang yone ya the importance of budgeting for it. Ke tsaya ke re o ntse o na le rona wa ithuta go le gontsi mo letsatsing la gompieno o se ka wa suta re tsaya motsotso ra go ikhutsa ga re boa kwa re tsweledisa puisano ya rona. Every day is a chance to enjoy your financial success. With the BBS Bank's current account, your morning always starts with possibilities. Send money with a swipe, connect with ease, and make every moment count. From big dreams to everyday wins, BBS Bank empowers your every move. BBS Bank. How far can we go? Me ke go amogela gape. We are continuing our conversation le Mr. George. Mr. George. Yes, sir. Before we went on the break, you touched on a number of things. You explained travel, gore raeng, le gore ha se kganyela bahumi, le gore motho sentse gore a define gore ene mo go ene travel o batla go achieve eng ka yone gore a ta itse gore go tlhoka madi a kae. But before we went on the break, you were talking budget, the importance of knowing go yang teng le gore go costa bokae. Ne ke batla gore o ya atolose gore how critical is that le gore ha motho a sa dire yalo go ka mo baballa ka tsela ntseng jang. Ga ke itse le go le siame la Setswana la due diligence. Ke gore ke sengwe se se botlhokwa to budget because go budgeta gantsi batho ba lebella flyer a gore ko le re go ya Dubai ke 5,000 for argument's sake but gongwe tle be cover the rest of the items but go na le dilo tse le gore gongwe go di akanye and the like and ke gone ha o tlhokang gore o itse thata gore okay fine go Dubai hela ga ke tswa in one space or my hotel area ke ya ka gore but when you bring it back home for argument's sake gore re ska ra kgakala re lebile low budgeting it could be an issue of o se tsole sure gore mo gae di basi di jarata ya se tsole sure gore khumbi jarata ya so dilo tse di motlhofo gore o ka araba budgeting ya gago and then me go nna goreng ideally wa itse gore maroko a jarata jang mo gae so ha o tswa go nna gore o jaeng go sena go jaeng o iletsa gore o direng kana di activities o di batla. That's one of the list of budgeting that you need to do o bo di tlhaloganya a bo nna le go mo kara ke re go ke excess o gone o tlhela re no akantse gore Cresta e charge 950 kante jala e setse o keditse e rile plus breakfast which is now 1.1
So go so simolola go budgeta, these are the things that you do, and then you identify what you want to achieve. A bo o simolola o ipha nako, bo kokotletsa. Go na le go mo go teng micro saving. You can link it to your smaller wins tsa mo gae hela. Bona ma-10 pula ma-20 pula e leng gore a kgona go sala le change go mo o tswa grocery. A botlhokwa goreng o ka ipeela ga thoko. Money box wa gago go tlhoka gore o ka ipeela ga thoko. Le fund hela gongwe ya banka e leng gore o kgona go raya banka ba raya gore ke kopa gore le ntseele 20 pula le mmele for travel fund yaka. Ke dilo tse e leng goreng ha re budgeting re lebile tsone. Ga e setse o iphile nako o itse gore ka kgwedi e fe o eletsa go ya kae, then o kgona gore o bo bona gore nyamme ke na le 5,000 out of my list of places to go, nka kgona go ya Maun. You see, go mo go thusa thata because also go fa assurance of this particular event that you want to take, and then also go fa an idea or just in case something happens, what would I do? Bo ka dira yang. So go ntle thata go budgeta. Yes. O itse gore ha ke simolola go bereka, there was one lady ne re bereka mmogo, ne le intern. Every year she would go on a trip, a tour. Ne go na le the European tour, ne ba rata go e tsamaya ditsala tsa gago. Ke a monnisa ha ba tsena kong e mora ke re kante ka gore go duela madi a manyenyane. O kgona ya o senyang ha o tsamaya maelo e leng gore le diboso tsa go di se di a gateana. But no, normally when the year starts, ra check the specials tse di leng teng everywhere, then we come together, we put money together, and then our kgona re travel. So I think that hit home how bua ka yone kgang ya go budget le go itse gore kwa e leng gore o batla go ya teng go costa bokae. Mr. George, because of time re to go e tshwala gone ya. Yes, sir. Ne ke go leboge gape for being with us today. All right. Thank you so much. Ke tsa kere o ithutile go le gontsi. If you are planning to travel today ka la mo ngwageng o tang, Mr. George na tlhalosa gone gore nna le budget e leng gore wa e dira, gape o itse gore ke eng o batla go travel wa kae. Ba bangwe re siame hela re ile ha morakeng a bo re boa ditlhaloganyo di tabile phepa re tswa kong. We'll be moving to the last segment of our show e leng gore mo yona re tsaya dipotso le dikakgelo tse di tswang ko balateding ba Masheleng. O ska ba suta. And we have come to the last segment of our show. Ye leng gore mo go yona re tsaya dipotso le dikakgelo tse di tswang ko balateding ba Masheleng. Mo letsatsing la gompieno re na le potso e tswa ko go Lesedi. Lesedi ena re, how do I track the financial health of my business monthly? What reports actually matter? Lesedi nka go raya kere when you are running a business, the thing that is critical, and ke batla o dumela gore you are running a small business, you probably don't have an accountant, you don't have a finance person o e leng gore go thusa ka dipalo. When you are running a small business, go mo go thokwa ke go mo re go bitsang re cash flow. Madi a e leng gore ke ona e leng gore a tsamaya mo ditshikeng tsa business ya gago gore tsatsi le letsatsi a be business ya gago e kgona gore e tshele. Go na le di-invoices tse e leng gore di teng tse di tona, go na le di-invoice tse di nyenyane, and then go na le cash e leng gore e nna eta on a regular basis. That is the cash that you need to make sure gore e nna e tsena gore business ya go e kgone go move. Go gakologa le gore kana mo businesseng e potana bontsi ba nako di-cost tsa gago a gongwe ke go ya go batla business, go ya go tendera, go travela, go move around, o batla business le go rana business hela on a monthly basis, go duela di-rent le di-utilities le babereki. Ga o batle gore ka nako epe dio tsa di kgadile ka gore ha di kgala ke gone go simololang go nna le stress sa business. The big invoices are not a big problem. You can track them, o make sure gore di duelwa ka nako, but ha se tsone tse e leng gore they should concern you the most. The most concerns e tshwanetse gore nne your cash flow, gore a mme o na le madi a e leng gore a rana business on a monthly basis. Potso ya bobedi tswa ko go Hannes. Hannes a re, I keep taking small loans to survive the month. How do I break this cycle? So Hannes go raya gore o na le kana go mo ga go tsaya loan, it can become a disease at some point, because o kgona go hella e le gore ha o sa tseye loan o telwa ke maikutlo a o ka reng a kwa tlase, o nna le a bit of depression. It's something se e leng gore ga re ka ra re you've been diagnosed with, but we have seen in finance gore go na le batho ba e leng gore they can regularly come for a loan even when they don't need the loan, because mo go bone at any point in time go tshwanela gore go nne le a boost
in their finances e le gore e dira gore ba tlelwe ke boitumelo. So ga ke dumele gore di-loan tse o di tsayang tse o di tsaya because wa di tlhoka that critical. I believe gore o di tsaya because o setse o tlwaetse gore o tsaya di-loan. Le ga madi a gago a ka baakangwa, it won't take 6 months gore a bo helela o boetse gape o ile go tsaya loan ya gago. So go raya gore nako le nako o nna o ipata o na le lump sum. Se o tshwanetseng gore o se dire Hannes ke gore keng, o tshwanetse gore o lebelele your key expenses tsa kgwedi gore o tlhoka eng, go tlhoka e seng dilo tse e leng gore wa di bata wena mo re go bitsang di-needs. O tlhoka eng gore o kgone go tshela. Most of the time o itlhela gore madi a o a amogelang mo kgweding can actually fulfill those needs. A mangwe a e leng gore wa batale ke madi a e leng gore a duela dilo tse e leng gore wa di bata, but you can do away without those things. But ga go motho gore o kgone gore go nne yalo, go batla gore o kgone gore o tsene o nne le a mentor o e leng gore wa go thusa o nna go gakolola go tataisa, go batla gore o nne ntse o bala dibuka because remember the habits that you have built over the years ke tsone tse e leng gore di a go driver, and you can't delete those habits in a day. It's going to take time, so it needs a lot of reading, it needs a lot of content absorption gore o kgone go lemoga gore borai ba dilo tse e leng gore wa di dira bo ntse jang. Ke dumela ke re dipotso tsa lona mo letsatsing la gompieno re kgonne gore re tshwaela mo go tsone, but re nna re rotloetsa gore thuto ke go mo e leng gore it's continuous. O tshwanela ke gore o tswelele o bale, o tshwanela ke gore o tswelele o ithute, o tswelele o lebeletse masheleng on all our different social media platforms. A bo lathela dipotso tsa gago gape gone koo. Go itse mang gongwe mo bekeng e tang e tabe le wena ra araba potso ya gago. Until we meet again on your favorite financial literacy show, I'm your host Seatla Ratshosa. O gakologelwa gore madi a gago ga ana boleng ja one bo mo goreng o a dirisa.